Ось придбала ось такі DVD-диски у свою нову колекцію. На жаль, для встановлення Windows 98 потрібно 512 МБ оперативної пам'яті. На моєму ноутбуці 2 ГБ, тому він просто не підтримує такого обсягу. Про це я дізналась тільки зараз, коли прочитала інформацію в інтернеті. Звісно, я могла б прибрати одну планку і тоді залишиться 1 ГБ, але це все одно в 2 рази більше, ніж потрібно. Не можу ж я її розрізати навпіл. Також я прочитала в інтернеті, що можна змінити файл в папці Windows. Я витягла SSD-диск, вставила його в інший ноутбук за допомогою ось цього перехідника. Знайшла файл system.ini і додала цей текст. Та ось цей. Спочатку установка продовжилася, але потім знову все зависло. Я вже підготувала до зйомок наступного відео старий ПК, де буде 512 МБ оперативної пам'яті. І постараюсь встановити на нього Windows 98 та старі ретро-відеоігри.